everyone. Today we're running the last day of workshops. This morning, Sisepeuleni in the community of the Eastern Cape to run awareness workshops and basically to prepare the communities for any oil and gas projects that could be coming in. We're here to raise awareness on misleading narratives. We're here to raise awareness on proper public participation. We are also here to share stories from around South Africa of other communities that have been invaded by fossil fuel projects. Asante said, I work as an attorney at the Center for Environmental Rights. Today the purpose of my presentation is just to help capacitate everyone to be able to engage with oil and gas companies when they move into this region. I think it's important to know your rights, and I want to give a high-level overview of what your basic rights are in terms of participating in oil and gas operations. Igesi xa iseqalisa kuthiwa iyombiwa ngaphansi uyablastwa kusetyenziswa amanzi. Kwii-communities ezingenye ezifana noomacarolina eMpumalanga ufika igesi phezu kwento yoba bengenawo amanzi bashiyeka abantu neenantonsi belikhona selingekho. Kwabantu bekufuneka bahambe baye kwezinye iilali, bahambe bocela kwezinye iilali abakwaziyo ube nayo imali bathenga amanzi. Otherwise ufumanisa akukho kwamanzi ethola. Xa ke ngabahlali befuna ukurejistarisha benza kanjani i-AIP? How? Okay, that's an important question. So most times the companies send out an email to pre-selected individuals in a community, which again is like flouting their duty to engage with everybody. Emails aren't enough in rural communities. There has to be door-to-door flyer, poster, hard copy document sharing with people so that as many people as possible are aware of the process. But it'll probably be a document in hopefully the local language, English, Afrikaans, Xhosa, Zulu, Setswana, saying notification to register as soon as the bottom. So we get emails sitting in Johannesburg, Cape Town, but in a rural area in Eastern Cape there has to be a paper given to you in your hand saying notification to register. Xa ilapha ebhofolo ayikwazi ungasixhaphaza because ubunjwa apha kumayi ihamba ngaphantsi emathunjini omhlaba sithi thina singayazi seyifikile apha phantsi kweqhayi kude phaa ngezantsi njengoleyo. Xa ilapha ebhofolo izawuba yinto bazayibona naba yinto enokuthatha ithuba elikangakanani lileza kuyo of which ngabathi bazoestablisha loo nto ithetha ukuthi seyihamba umgama omde definitely sure sokunesicaphuleto esebhofolo. Communication communicate wena makhaya thina ke apha kweli cala lethu asimi nenkosi siyazazi uba zii-custodians ngabo abakhoyo to monitor umhlaba esinawo, umhlaba lo siwubiza ngoba yi-communal land okanye umhlaba wabahlali basemaphandleni. Kodwa ke njengoba sekuthethwa apha ne-communication, i-communication ewe ibalulekile.
Hi everyone, Lazola Kati again. We are still in the third day and we are doing our second and last workshop in the community of Middle Drift, Eklesi. We are doing an awareness, skills exchange, information in exchange, where we are basically trying to workshop communities on what happens when oil and gas companies come into communities, the development narratives, the misleading claims that they need to be prepared for, and also to kind of assist the communities to prep themselves for when oil and gas companies come in. How do they stay protected? So let's go. ingxaki ke ngokwesifumanisileyo kwezinye ii-communities ezikhe zafana nathi apha eXesi ufumanisa uba ikhampani ibiseza nezo zithembiso zemisebenzi into yoba sifumanise into yoba loo misebenzi ayifani iphuhlise i-community leyo. Ndizawukwenza umzekelo nge-community yaseVirginia eFree State. Yayikule position nayo kusithiwa kuza ikampani izawuqala isivule imayini kuzawumayinwa phayana i-oil negas ifunyenwe exactly olo hlobo kwathiwa kuthenjiswa imisebenzi. Kuloo mayini kwaqashwa umntu omnye kuloo community oyi-security guard nezinja ezimbi kuphela. Laa mayini yayiphayana for 10 years akuzange kwaqashwa abantu balalali, abantu bala community kwaqashwa njalo hlobo. Now le nto iyakule nto kuthiwa zii-misleading claims ke ngokwezithanda ukwenziwa zezi companies uba ngesixhosa esiphandle kuyaphosiswa ukuze i-community ivume bakungene. Eyona nto abathanda uyithetha into yoba baza nemisebenzi. Enye i-example esinayo yaseMpumalanga apho sasibona kwakukho i-coal mines kakhulu. I-coal mines xa bezawufika bafika beqala besithi siza nemisebenzi into yayiphela isenzeka batsho balo we've got this inenzeka i-documentary le nto abantu bezithethela. Mna ndifuna nje utshekisha nithi kudiscoverishwa kubakho le gold le-oil nale gas. Bekusenziwa ntoni ukuze kufumaneke le oil nale gas? The reason ndibuze samyeza ngoku kwakusenziwa letha kwakusombiwe apha ngasengqa ikhona imineral ekwakhe kwavakala mahembe into yobana idiscoverishiwe phaa phantsi komhlaba kulaa ndawo yayinanakwara. We have heard the department say that they have an interest in establishing oil and gas industry in the Eastern Cape. So if you look at provinces like the Free State, like Mpumalanga, they're well ahead of the Eastern Cape. The Free State has Virginia, where there's South Africa's oldest oil and gas onshore company, and the only company that has a production site onshore in Virginia and the Free State. In Mpumalanga also there's Afro Energy, owned by Raymond from Australia. They've also begun their onshore oil and gas operations. In the Eastern Cape, it's still at the stage of showing interest by the department in beginning exploration for oil and gas in the region. So we're not sure which lands they were going to explore on. Uthike ukho i-organization yakhe kazinqa into yoba apha ephondweni bazawukhangela thina kodwa ke uphasa that is u-Petroleum Agency of South Africa yena uthe Raymond Mhlaba Municipality and then i-presentation ibisithi eFort Beaufort. But I think the question is, or then you can't respond to the question of whether it's under which ownership. We don't know. Okay. So if inansika Raymond Mhlaba as bar, then the siege of representation, siyafuna ukuthi ke iphansi kwenkosi, which is umhlaba protected. If it's under Nkosi uMaqoma, and also fortunately umuntu nonke sikwazi ukuthetha naye okanye sondele ephambili. So I'm not sure whether uphendulekile la mbuzo ngoba umhlaba lo uphansi kwabani, and then size on the water comment. Ndicela ukubuza le organization kaPaul nale kaSisulu wami
last one. Is it possible xa kukwezi engagements ne-communities babe khona na so that abazange zokuthi vumani sanukuvuma but nje ipresence yabo yokuba basi-greenlighte kule nto yes sizabe siyimamele siyiva and thereafter if sishiywa nee-documents to peruse okanye siphinde sizinike ixesha lokuba si-understand bazokwazi uhamba nazo then banike i-advice kwii-communities ukuba ii-advantages nee-disadvantages yale nto yonke sizabe siyivuma okanye singayivuma. Iyavumeka le nto yale mining ne inabe i-distance funeka ithini ke ngoku ababekwa kuyo abantu away from le ndawo kuzabe kusondulwa kuzabe kanti babe kanti abantu basafe nemfuyo yabo isafe mhlawumbi funeka kube ngumgama ongakanani. They're not really labor-intensive companies. They're highly technical, so all they need is a rig to drill into the ground. So they might come into a community and promise jobs to people, but if you look at their application documents, we found one company that openly said in what we call their socioeconomic impact assessment that this project is unlikely to create jobs in local communities. So there's often a disconnect between the messaging they give to communities face-to-face and what they put into the application documents to the government, to the department. So I can't really answer what qualifications we would need, but I think we should be cognizant of the reality of getting a job in an oil and gas company.